Please rise for the Congolese national anthem. Nous vous prions de vous lever pour l'hymne national de la République du Congo. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a saisi. Chantons tous avec ivresse le chant de liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Bienvenue à tous à la deuxième édition du Congo Week et au 10e anniversaire de l'école Aisb. Je m'appelle Dorcas et voici mon co-présentateur Nassa et nous sommes ravis d'être vos hôtes pour cette journée si spéciale. Welcome everyone to ASB's second annual Congo Week and 10th anniversary. My name is Nasa and this is my co-host Dorcas Kiba, and we're thrilled to be your host for this very special day. Quelle meilleure façon de commencer notre événement qu'avec notre hymne de l'école. Et merci beaucoup à Monsieur Autorité, puisque c'est lui qui a composé notre hymne qu'on va entendre aujourd'hui. What a better way to start this What a better way to start this event than with the premiere of our very own ASB school anthem. Please rise and join us in the singing of the school anthem. The song lyrics at the back here.
Merci beaucoup, Monsieur Authority, de nous avoir bénis avec le don de la musique. Et maintenant, quelques mots de la directrice, Dr. Vivan. Wasn't that wonderful? I feel the SB school spirit. Thank you, Mr. Authority, for gifting our school with the SB school anthem. Now, a few words from our director, Dr. Riban. Your Excellencies, honorable members of government, the diplomatic corps, the mayor of Brazzaville, our dear esteemed Aisb board, the foundation members, all protocol respected, dear parents, families, guests, teachers, and students. I would like to acknowledge the presence of everyone here named and unnamed, and to thank the following for making this day a reality. The Congolese Foundation for Education, now the African Foundation for Education, the Aisb Board, the U.S. Embassy, the teachers, staff, and administration of Aisb, both current and those that are no longer with us, the parents of Aisb, the students, La Fouchette Bantu, our caterer for the past 10 years, our support staff, and the Congo Week Committee for planning this beautiful event. Thank you, Ms. Grace, and your team. The theme of this celebration is Aisb celebrates 10 years of academic excellence, diversity, global citizenship, and community. It is with great pleasure that I welcome you all to the 10th anniversary celebration of Aisb, our school, the American International School of Brazzaville. It also doubles as a closing ceremony of our Congo Week celebration. As some of you may already know or have heard, Congo Week is a new venture for the school, and being in its second year, we are eager to reap most of it and from its potential. We're eager to reap the most from its potential. The inception of this week was driven by a desire on behalf of the Aisb community to say thank you to our host country, Congo, but also to bring a heightened awareness of the Congo as a nation to our students and staff. We decided to formulate 5 days of immersion activities. And during this week, our students follow a specially designed program to involve various activities, including Congolese games, music and dance, culture, and our Congolese staff have hosted linguistic and introductory lessons for the local languages to certain cohorts, and we'll all join in the singing of the Congolese song, Congo, Hymne de la Paix. I will invite you at the end of the ceremony to visit the stands at the back of just behind you, you'll find some stands. They consist of research that was done by students during this week to learn more about Congo. I am delighted to be able to celebrate 10 years of Aisb's existence with you today. To mark the occasion, allow me to first of all look back a little bit in time. 10 years ago, to be precise. The journey that has brought us to this day, September 30th, has been quite short due to the incredible dedication and vision of la Fondation Congolaise pour l'Éducation. They created this school in part to ensure that Congo had a world-class international education, a world-class international school in Brazzaville. The partnership between the American School of Yaoundé, ESOI, and Aisb began in November 2011 and has moved forward to Aisb opening its doors in August 2012 all the way to where we are now. Founded in 2012,
the American International School of Brazzaville was created to provide a quality education in English for children of families living in Brazzaville. Aisb became an independent pre-K to 7 school in August 2013. Grade 8 was added in 2024-2025. Aisb added grade 9 in 2015-16 and one grade each year, thereby growing organically, leading to the first graduating class in June 2019, when we graduated our first batch of students to universities in the United States of America. Aisb planned to be one of the most technologically advanced schools in the region, if not all of Africa. We had iPads for our students in the early years, while our students within the elementary, grades 1 to 6, had access to a computer lab with a set of laptops. Each year, Aisb continued to add more technology, along with qualified staff, to make the learning environment as rich and diverse as possible. We all are part of history. But before we celebrate, it is time to be thankful to our very first director and the early administration and succeeding staff that worked tirelessly for us to earn this day. Our first director was Dr. Paul Shepard. He was a co-director, he was also director of the American School of Yaoundé, so he wasn't resident here. And consequently, we had a principal who was here, and that was Janet Morehouse. Our first counselor was Miss Sibley. Our first business manager was Elena Gabor. And our first community relation officer was Miss Marie-Jeanne. I will name just a few teachers who braved the tides of pioneering Aisb, and I dare say they were the rocks on which Aisb stood and rose to the giant it is today. Miss Melanie Campbell, Mr. Matthew Campbell, Miss Keisha Theroyd, Mr. Patrick Herbert, Miss Brittany Davis, Mr. Matt Henson, Miss Ashley Meyer, Mr. Craig Shockley, Miss Ariane Roberts, and Miss Caitlin also from, including me. Just like the teachers named above, I would like to thank in a special way the following parents for their trust and belief in Madam Fatima Beina Musa and the foundation members. I would like to thank Mr. and Mrs. Saraza here seated, Miss Marie-Paul Ritabozwa here seated, Mr. and Mrs. Ngolatsi right in front here, Mr. and Mrs. Kiba, I saw Mrs. Kiba right there, Mr. and Mrs. Okoko, I'm sure they're somewhere in the crowd, Mr. and Mrs. Mondele, Madam Andrea Sasungesu, and many other parents that are no longer here. Their children, our students, will be recognized today, alongside employees who have served Aisb for 10 years. These include, and mostly our support staff, Francia, Emma, our driver. Francia is our chef, the best chef ever. I apologize, I'm sorry. Saroni needed to, I didn't see him, sorry. It's fine. Bonjour, Vos Excellences, honorables membres du gouvernement, le corps diplomatique, notre cher et estimé conseil d'administration de l'Aisb, tout protocole respecté. Chers parents, familles, invités, enseignants et élèves. Je tiens à souligner la présence de toutes les personnes ici nommées et non nommées et à remercier les personnes suivantes d'avoir fait de cette journée une réalité. La Fondation congolaise pour l'éducation, aujourd'hui Fondation africaine pour l'éducation. Le conseil d'administration de l'Aisb, l'ambassade des États-Unis, les enseignants, le personnel et l'administration de l'Aisb actuelle et ceux qui ne sont plus avec nous. Les parents de l'Aisb, les élèves, la fourchette Bantou avec Tata Dorette et son équipe, notre traiteur depuis 10 ans, notre personnel d'entretien et le comité Congo pour l'organisation de ce bel événement. Merci Madame Grace et votre équipe. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la célébration du 10e anniversaire de notre école, the American International School of Brazzaville. Il sert également de cérémonie de clôture de nos célébrations de la Semaine du Congo.
Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà ou l'ont entendu, la Semaine du Congo est une nouvelle aventure pour l'école et étant sa deuxième année, nous sommes impatients de tirer le meilleur parti de son potentiel. La création de cette semaine a été motivée par le désir de la part de la communauté Aisb de dire merci à notre pays hôte, le Congo, mais aussi d'apporter une prise de conscience accrue du Congo en tant que nation à nos élèves et à notre personnel. Nous avons décidé de formuler 5 jours d'activité d'immersion pour les élèves. Au cours de cette semaine, nos élèves ont suivi un programme spécialement conçu pour impliquer diverses activités, notamment des jeux congolais, de la musique et de la danse, et notre personnel congolais organisera des ateliers linguistiques et d'introduction au lingala et d'autres langues locales pour certaines cohortes, et nous nous joindrons tous au chant de la chanson congolaise Congo, hymne à la paix. Je suis ravi de pouvoir fêter aujourd'hui avec vous les 10 ans d'existence de l'Aisb. Pour marquer le coup, permettez-moi d'abord de revenir un peu en arrière, il y a 10 ans pour être précis. Le voyage qui nous a amenés à ce jour, le 30 septembre, a été assez court en raison de l'incroyable dévouement et de la vision de la Fondation congolaise pour l'éducation. Le FCE a été créé en partie pour s'assurer que le Congo dispose d'une école internationale de classe mondiale à Brazzaville. Le partenariat entre l'école américaine de Yaoundé et l'Aisb a commencé en novembre. Augmentant ainsi de manière organique, mais non à la première promotion en juin 2019, lorsque nous avons diplômé le premier groupe d'élèves dans des universités aux États-Unis d'Amérique. L'Aisb prévoyait, comme Aisb, d'être l'une des écoles les plus avancées technologiquement de la région, sinon de toute l'Afrique. Nous avions des iPads pour nos élèves de la petite enfance, tandis que nos élèves du primaire, du CP au CM1 auront accès à un laboratoire informatique avec un ensemble d'ordinateurs portables. Chaque année, l'Aisb a continué à ajouter plus de technologies ainsi qu'un personnel qualifié pour rendre l'environnement d'apprentissage aussi riche et diversifié que possible. Nous faisons tous partie de l'histoire, mais avant de célébrer, il est temps d'être reconnaissant envers notre tout premier directeur et les premiers membres de l'administration et du personnel qui ont travaillé sans relâche pour que nous méritons cette journée. Dr Paul Shepard, le premier directeur, Madame Janet Morehouse, la directrice, Monsieur Paul Sibley, premier directeur résident, Madame Mary Sibley, première conseillère, Madame Elena Gabor, première business manager, Madame Marie-Jeanne, première agent de relations communautaires. Je nommerai que quelques enseignants qui ont bravé les marées du pionnier à l'Aisb, et j'ose dire qu'il était les rochers sur lesquels l'Aisb s'est tenue et s'est élevée au géant qu'il est aujourd'hui. Madame Melanie Campbell, Monsieur Matthew Campbell, Madame Keisha Thériault, Monsieur Patrick Hubbard, Madame Brittany Davis, Madame Ashley Mayer, Monsieur Matt Hansen, Monsieur Craig Shockley et Madame Ariane Roberts, ainsi que Madame Kathleen Alsafran. Les parents. Pardon. Tout comme les enseignants nommés ci-dessus, j'aimerais remercier de manière particulière les parents suivants pour leur confiance et leur confiance en Madame Fatima Beina Moussa et les membres de la Fondation. Nous voulons remercier Monsieur et Madame Saraza, Madame Marie-Paul Routaboussois, Monsieur et Madame Ramchadani, Monsieur et Madame Golatier, Monsieur et Madame Kiba, Monsieur et Madame Okoko, Monsieur et Madame Mondele, Madame Andrea Sassou-Nguesso et bien d'autres parents qui ne sont plus là. Okay, I'm going to take off from where I stopped. So like their children, our students will be, your children, the parents who've just been named, your children, our students would be recognized today alongside employees that have served Aisb for 10 years, and I was about to name them. This includes our very own chef, Fransha, Emma, our driver,
Noni also in the kitchen. Madame Genevieve, fondly called Mabuya, also in the kitchen. Mr. Fulbert and Fidel and Landry are our custodians. Mr. Michael, Mr. Bertrand, and myself. Leurs enfants, nos élèves seront reconnus aujourd'hui aux côtés des professionnels au service de l'AISB depuis 10 ans. Ceux-ci sont M. Franchard, le chef cuisinier, M. Aymar, M. Noni, Mme Geneviève, appelée Mabouya, M. Fulbert, M. Fidel, M. Landry, M. Michel et Mme la directrice, Dr. Laura Fiban. Understanding the importance of being an accredited school, Aisb became a candidate for accreditation with the Middle States Association of Colleges and Schools in 2014. Comprenant l'importance d'être une école accréditée, l'AISB est devenue candidate à l'accréditation auprès de la Middle States Association of Colleges and Schools en 2014. The Aisb mission was first articulated in a December 2013 meeting of the founding board members and the school director at the time. Questions posed were, why does Aisb exist? And what is the school's purpose? The following answers arrived at that group. La mission de l'AISB a été formulée pour la première fois lors d'une réunion en décembre 2013 des membres fondateurs du conseil d'administration et du directeur de l'école à l'époque. Les questions posées étaient 1. Pourquoi l'AISB existe-t-il? Et 2. Quel est le but de l'école? Voici les réponses auxquelles le groupe est parvenu. Making a quality American international education available to families living in Brazzaville. 2. To meet the needs of a capital city in today's international community. 3. To provide a model for education in Brazzaville and the Congo. 4. To provide outreach in the greater Brazzaville and Congolese community through educational programs. And 5. Preparing youth of today to meet the global challenges of tomorrow, preparing students to be active leaders on the world stage. Mettre à la disposition des familles vivant à Brazzaville une éducation américaine internationale de qualité pour répondre aux besoins d'une capitale dans la communauté internationale d'aujourd'hui, offrir un modèle pour l'éducation à Brazzaville et au Congo, assurer la sensibilisation dans le Grand Brazzaville et la communauté congolaise à travers des programmes éducatifs et préparer les jeunes d'aujourd'hui à relever des défis mondiaux de demain, préparer les élèves à être des leaders actifs sur la scène mondiale. In December 2017, Aisb became fully accredited by the Middle States Association of Colleges in the United States. For 10 years, Aisb has had the privilege of providing this quality English medium education to expat and diplomat families and to children of local nationals who value an American-style education. It is time to celebrate. This amazing milestone will be marked by a special Aisb band performance, a band that Aisb students have only learned to play in for 3 weeks. There will be testimonials, there will be student performances, there will be recognition of employees and an anniversary buffet. En décembre 2017, l'AISB est devenue pleinement accréditée par la Middle States Association of Colleges aux États-Unis. L'AISB est également un membre actif de l'Association des écoles internationales en Afrique et de l'Association pour l'avancement de l'éducation internationale. Depuis 10 ans, l'AISB a le privilège de fournir une éducation de qualité en anglais aux familles d'expatriés et de diplomates et aux enfants de ressortissants locaux qui apprécient une éducation à l'américaine. Il est temps de faire la fête. Cette étape incroyable sera marquée par une performance spéciale de l'orchestre de l'AISB. L'orchestre dans lequel les élèves de l'AISB ont appris à jouer que pendant 3 semaines. Des témoignages, des performances d'élèves, la reconnaissance des employés et un buffet d'anniversaire. It is time to reflect on the school's past and those that have helped to shape who we are, and acknowledge the community members, both past and present, who have influenced the character and values that embody the vibrant, engaging and safe environment we see today. C'est le moment de réfléchir au passé de l'école et à ceux qui ont contribué à façonner qui nous sommes, et de reconnaître les membres de la communauté, passés et présents, qui ont influencé le caractère et les valeurs qui incarnent l'environnement dynamique, engageant et sûr que nous voyons aujourd'hui.
As we all know, there is no anniversary or birthday without a birth. Those who birthed Aisb will forever be engraved in our hearts. It is but fitting and timely that we show gratitude to the following dynamites who created the reality we now live. And these are Madam Fatima Beina Musa, our founder and board chair, Mr. Belgaza Beina, Mr. Francis Wega, and Mr. Elifal Balula, here seated in front. Comme nous le savons tous, il n'y a pas d'anniversaire sans naissance. Ceux qui ont donné naissance à l'AISB resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Il est tout à fait approprié et opportun de montrer sa gratitude aux dynamites suivantes qui ont créé la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Madame Fatima Beina Moussa, présidente du conseil d'administration, Monsieur Belgaza Beina, Monsieur Francis Wega et Monsieur Elifal Balula. It is time to also thank all the AISB board members, past and current, as well as all the stakeholder organizations from where we draw our board of trustees. And these are the Embassy of the United States of America, the World Health Organization, our greatest client, the United Nations agencies, such as World Food Program and UNESCO, etc., and the AISB parent body. Il est temps de remercier également tous les membres passés et actuels du conseil d'administration de l'AISB, ainsi que toutes les organisations parties prenantes d'où nous tirons notre conseil d'administration. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'Organisation mondiale de la santé, notre plus grand client, les agences des Nations Unies, Programme alimentaire mondial, l'UNESCO, l'organisme de tutelle de l'AISB. In AISB's quest to be true to its mission of providing a global education and empowering its students with leadership skills, we led delegations of students to participate in Model United Nations conferences organized in Kenya in 2016 and 17. Students also took part in the Model United Nations conferences organized by the American International School of Dubai in 2019 and 2020. Dans la quête de l'AISB d'être fidèle à sa mission de fournir une éducation mondiale et de donner à ses élèves des compétences en leadership, nous avons conduit des délégations d'élèves à participer aux conférences Model United Nations organisées au Kenya en 2016 et 2017. Les élèves ont également pris part aux conférences MUN organisées par l'American International School de Dubaï en 2019 et 2020. In the summer of 2019, our students benefited from the Ambassadors Leadership Summit in UCLA, in Harvard, and Johns Hopkins in the United States, where they learned immensely and boosted their self-confidence, maturity, and global interaction skills. Please take a moment and explore our photo gallery at the end of this ceremony to see how much our students have been exposed to in so little a time. Au cours de l'été 2019, nos élèves ont bénéficié des sommets des ambassadeurs sur le leadership à UCLA, Harvard et Johns Hopkins, où ils ont énormément appris et renforcé leur confiance en soi, leur maturité et leurs compétences d'interaction globale. Veuillez prendre au moment d'explorer notre galerie de photos pour voir à quel point nos élèves ont été exposés en si peu de temps. AISB has also experienced a steady growth in its demographics since 2012, when it opened its doors to 55 students. In 2013-14, we had 67 students. 14-15, we had 75. In 15-16, we had 78 students. In 16-17, we had 79. In the 2017-18, we had 95 students. We had in 2018-19, 119 students. And in 2019-2020, we had 127 students. In 2020-2021, we had 135 students. 2021-2022, we had 120. And this year, 2022-2023, we currently have 107, and there is potential for growth, as we hope to enroll more students this year. L'AISB a connu une croissance régulière depuis 2012 lorsqu'elle a ouvert ses portes à 55 élèves. En 2013-2014, nous avions 67, 2014-2015, 75, 2015 à 2016, nous avions 78,
2016 à 2017, nous avions 79. 2017 à 2018, nous avions 95. 2018 à 2019, nous avions 119. 2019 à 2020, nous avions 127. 2020 à 2021, nous avions 135. 2021 à 2022, nous avions 120. Et cette année de 2022 à 2023, nous en avons actuellement 107 et espérons que beaucoup s'inscriront ce semestre. With the growth in the student population came an increase in our staffing needs and programs. One thing AISB prides itself with is a climate for teaching and learning in the school. AISB fosters a holistic education and promotes an atmosphere of collegiality among students, teachers, and families. Our programs have grown tremendously, and this year we are very proud to have launched the IB program, International Baccalaureate Program, with the PYP and the MYP fully operational with official approval from the International Baccalaureate Office. This includes the world languages like French, Spanish, Chinese, the IB Learner Profile, counseling sessions, a variety of after-school activities to enrich and nurture students' talents. AISB works to ensure that the individual gifts each student has are nurtured by the opportunities presented. AISB assists students in developing their personal voice, a voice that is respectful, responsible, knowledgeable, confident, and ethical. The school provides a community in which the students feel supported in all that they do. Within the AISB setting, the students and teachers become attuned to themselves and to others. The students go beyond the intellectual and social skills and hopefully receive gifts that will sustain them throughout their life. Une chose dont l'AISB est fière est le climat d'enseignement à l'école. L'AISB favorise une éducation holistique et favorise une atmosphère de collégialité entre les élèves, les enseignants et les familles. Nos programmes se sont considérablement développés et cette année, nous sommes fiers d'avoir lancé le programme du baccalauréat international avec un cycle primaire et un cycle secondaire pleinement opérationnel avec l'approbation officielle de l'organisation du baccalauréat international. Cela comprend les langues du monde comme le français, l'espagnol et le chinois, le profil de l'apprenant du baccalauréat international, des séances de conseil, une variété d'activités parascolaires pour enrichir et développer les talents des élèves. L'AISB veille à ce que les dons individuels de chaque élève soient nourris par les opportunités présentées. AISB aide les élèves à développer leur voix personnelle, une voix respectueuse, responsable, informée, confiante et éthique. L'école offre une communauté dans laquelle les élèves se sentent soutenus dans tout ce qu'ils font. Dans le cadre de l'AISB, les élèves et les enseignants deviennent à l'écoute d'eux-mêmes et des autres. Les élèves vont au-delà des compétences intellectuelles et sociales et, espérons-le, reçoivent des dons qui les soutiendront tout au long de leur vie. The following are some unique components of our educational program and services. The school serves a diverse student population from pre-K to grade 12. We have a credit recovery program for our high school students. The school subscribes to Excel, Khan Academy, CSON, NASA websites, National Geographic A to Z reading, Tinker, New Zealand mentoring program, Scholastic Book Club to enhance students' learning. To integrate technology, AISB has 3D printers and technology teachers and coaches. The school is now a testing center for TOEFL and SAT. The school offered English language classes to adults in the afternoons a few years ago. Tutoring services are available for students. The DRA reading assessment was expanded to include all elementary classes. The school continued to offer the hybrid model of learning even after returning on-site from COVID. Les éléments suivants sont des éléments uniques de notre programme et de nos services éducatifs. L'école dessert une population étudiante diversifiée de la prématernelle à la terminale. Nous avons un programme de récupération de crédits pour les élèves du secondaire. L'école est abonnée à IXL, Khan Academy, Seesaw, les sites web de la NASA, National Geographic, AZ Reading, Tinkercad, New Zealand, programme du mentorat, MWS, Scholastic Book Club pour améliorer l'apprentissage des élèves.
Pour intégrer la technologie, l'AISB dispose d'imprimantes 3D et de professeurs et coachs technologiques. L'école est maintenant un centre de test pour le TOEFL et le SAT. L'école offrait des cours d'anglais aux adultes l'après-midi il y a quelques années. Des services d'apprentissage à domicile sont disponibles pour les élèves. L'évaluation de lecture DRA a été élargie pour inclure toutes les classes élémentaires. L'école a continué à offrir le modèle d'apprentissage hybride, même après son retour sur place. 4 caméras HD ont récemment été achetées pour permettre aux élèves de continuer avec l'option d'apprentissage en ligne pendant les confinements liés au Covid-19. The following are a few significant successes that Aisb has registered in the past 10 years. Aisb is on its journey to becoming an IB World School, the first in the Republic of Congo. Aisb graduated its first, second, and third cohorts of students who received 100% acceptance rates in the US, UK, and Canadian universities. Aisb now has a school band, orchestra, and a school anthem with an amazing music teacher to take our students to the next level. There has been a steady increase in student enrollment and retention of students. The school's positive reputation has attracted highly qualified and experienced teachers. ASB prioritizes teacher and staff professional development through goal-setting processes at the beginning of the year. The school has full ASA, which is Association for International Schools of Africa, and AAIE, which is the advancement of international education. We have membership to all of this to facilitate professional development of our teachers and staff. There has been consistent improvement in MAP test results since 2018. In the fall of 2019, 23 students received awards from the school for earning significantly high scores in the MAP test, as opposed to 7 students in the spring of 2017. The awards have served as a motivating factor, resulting in increased student outcomes in the succeeding years. ASB added the K-2 MAP administration to students in the fall of 2019. MAP test is a measures of academic progress. This provides an additional source of data for the younger students and enables teachers to streamline the scope and sequence with more specific targets in mind. L'AISB est en passe de devenir une école mondiale baccalauréat international et la première en République du Congo. L'AISB a diplômé ses premières, deuxième et troisième cohortes d'élèves qui ont reçu un taux d'acceptation de 100% dans les universités américaines, britanniques et canadiennes. L'AISB a maintenant un groupe orchestre scolaire et un hymne national avec un professeur de musique incroyable pour amener nos élèves au niveau supérieur. Il y a eu une augmentation constante des inscriptions d'élèves et de la rétention des élèves locaux. La réputation positive de l'école a attiré des enseignants hautement qualifiés et expérimentés. L'AISB est désormais un centre de test pour le SAT et le TOEFL. L'AISB donne la priorité au développement professionnel des enseignants, du personnel, par le biais du processus de définition des objectifs au début de l'année scolaire. Beaucoup ont bénéficié du fonds de développement professionnel de l'école pour améliorer l'apprentissage continu afin d'améliorer la prestation et le rendement des élèves. L'école est membre à part entière de l'AISA et de l'AAIE pour faciliter le développement professionnel. Il y a eu une amélioration constante des résultats des tests MAP, programme du MAP, depuis 2018. À l'automne de 2019, 23 élèves ont reçu des prix de l'école pour avoir obtenu des scores significatifs élevés au test MAP, contre 5 élèves au printemps de 2017. Les prix ont servi de facteur de motivation, ce qui a entraîné une augmentation des résultats des élèves. L'AISB a ajouté l'administration de K-2 MAP aux élèves à l'automne de 2019. Cela fournit une source supplémentaire de données pour les élèves plus jeunes et permet aux enseignants de rationaliser la portée et la séquence avec des objectifs plus spécifiques à l'esprit. In fact, there's so much to say about how much ASB has grown and how much we've harvested in these 10 years. For want of time, I would stop here. It has indeed been an enjoyable 10 years for me personally, and the growth is immeasurable. Especially in the last 4 years that I've been in the helm of the school's administration, the transformation is unspeakable.
At this time, I just want to thank all of you for coming here to celebrate with us. Our board chair is going to come up and tell us the story of Aisb. I just took it from the middle. And we have a guest speaker, a resident representative of UNESCO, who will be talking to us more about education. So relax and enjoy the day, and at the end of the ceremony, may you arrive your home safely. Long live Aisb. God bless you all. Il y a Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'Aisb qui va aussi prononcer des paroles sur la création de cette école et sur son histoire. Et il y a la représentante de l'UNESCO qui va aussi prononcer un discours après Madame Fatima. Merci. And now let's welcome another special guest, the UNESCO country representative, Madame Fatoumata Berry. Merci beaucoup, Dr. Biban, pour ce magnifique discours d'introduction. Et maintenant, accueillons une invitée spéciale, la représentante nationale de l'UNESCO, Madame Fatoumata Berry. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Allow me to be non-formal and just say, wow, I'm so impressed with this journey, this 10 years journey, and I'm impressed on what you have done since 10 years for the quality education. I'm very impressed for that one, and congratulations to all the parents, the founders, and the board members. I would like just to beg pardon to Dr. Biban and the audience, just to change a little bit maybe the protocol and the way we are going to do the speech. And owing to time constraint, allow me to read the integrity of my speech in French so that the gentleman will translate just after. I have time constraint. I'm so sorry. I have to leave just after. Thank you. Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'American International School of Brazzaville, Aisb en Syrie, chère Fatima, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Aisb, Mesdames et Messieurs les fondateurs de l'Aisb, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, des organisations internationales, des organisations des Nations Unies, chers collègues, Monsieur le maire de Bas-Congo, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative, Madame la directrice de l'American International School of Brazzaville, chère Laura, Mesdames et Messieurs les partenaires stratégiques de l'American International School of Brazzaville, chers parents, chers élèves, chers enseignants, distingués invités en vos rangs, grades et titres honorés, tout protocole respecté. Je voudrais de prime abord vous exprimer toute ma joie et satisfaction de me retrouver parmi vous ici, dans ce lieu magnifique du savoir, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'Aisb. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à l'entente de mon propos, qu'il me soit permis de féliciter le conseil d'administration, l'équipe administrative, l'ensemble du personnel, les parents d'élèves, ainsi que les mécènes de l'American International School of Brazzaville, pour l'excellente initiative et les multiples efforts ayant permis d'aboutir avec un succès éclatant la création de l'Aisb. Au regard de ces performances, vous l'avez dit, Madame la Directrice, durant cette première décennie, force est de constater que l'Aisb constitue un cadre académique de référence à l'échelle mondiale, régionale et nationale, offrant aux jeunes Congolais et non Congolais
l'accès à une importante opportunité d'éducation et de formation internationale alignée aux normes internationales, notamment américaines de l'école. En cette heureuse circonstance, je voudrais exprimer toute ma gratitude et adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités ici présentes, des honorables représentants des institutions nationales, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, du secteur privé pour leur soutien multiforme à la réussite de cette belle expérience au Congo et dont la présence dans ce bel espace témoigne de tout leur engagement en faveur de l'éducation et de la culture, de l'excellence scolaire et académique. Mesdames et messieurs, distingués invités, le monde est plongé aujourd'hui dans de fortes turbulences et une mutation profonde qui nous confirme et nous rassure davantage que l'éducation demeure un pilier important pour la paix, la tolérance, les droits de l'homme, l'égalité des chances et le développement durable. À ce titre, l'éducation constitue une véritable source d'espoir et de solutions pour tous les enfants, les jeunes filles et garçons, pour accéder au savoir et savoir-faire, faisant d'eux des citoyens du monde et débouchant sur une insertion socio-professionnelle, garantissant aux citoyens une existence digne et à la nation un développement socio-économique harmonieux et durable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, face à l'ampleur des crises concomitantes que traverse le monde, l'éducation a fait l'objet de nombreuses réflexions aux échelons national et international en vue d'opérer les meilleurs choix possibles pour construire ensemble le futur de l'éducation, répondant pleinement aux aspirations des peuples tout en assurant la protection et la valorisation des identités culturelles. Il nous faut repenser entièrement le système éducatif, réinventer les modes d'apprentissage, exploitant les multiples atouts de l'intelligence artificielle, recentrer sur le développement de l'homme et les besoins d'éducation des futures générations. C'est dans cette perspective que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a organisé du 16 au 20 septembre 2022 à New York le sommet mondial de la transformation de l'éducation. Cet événement majeur a mobilisé tous les dirigeants du monde, les membres de la communauté internationale, la société civile, les organisations de la jeunesse et l'ensemble des membres de la communauté éducative pour mettre en commun les idées, les efforts en vue d'assurer la transformation de l'éducation et l'accélération de l'atteinte des cibles de l'objectif de développement durable ODD 4 d'ici 2030. Je vais vous demander votre indulgence de terminer mon speech pour que le collègue puisse me traduire. I think I will switch in English. I'm sorry, I have to balance maybe my, my speech. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is within the dynamic of building the future of education and strengthening the resilience of the education system at the international and national level that our education program aimed at supporting the development of Congolese education system are inspired. In this regard, allow me to share with you that UNESCO's major intervention remain mainly both on basic, secondary, tertiary, and non-formal education through the provision of support on system building, the modernization of the pre-service and in-service training framework in order to strengthen the quality of education, the digitalization of education through ICTs, the support to develop education management information system to produce reliable data, the development of general technical and vocational education focused on employability, etc. It is also worth mentioning the current support to the provision of peace and global citizenship education, environmental and sustainable development education, as well as the comprehensive sexual education, all these in support to the implementation of SDG 4 agenda. Ladies and gentlemen, in the light of the challenge faced with the multiple adverse effects of the COVID-19 pandemic on the education system, UNESCO support the government has made it possible to set up a national education television channel called EAD TV, which broadcasts through the TNT. I don't know how can I call it in English, c'est la télévision numérique terrestre network, as well as digital online and offline teaching learning platform.
These achievements are part of the wider perspective of modernization of the education system through the enhancements of distance learning in order to strengthen its resilience. The creation of AISB in Congo represent in one hand the materialization of public-private partnership in education. In the other hand, a major stepping stone in enhancing the crucial role that education plays within the context of development and the emergence of the Republic of Congo. This considerably contributes to supporting the Republic of Congo to meet its education challenges. In this regard, allow me to seize this opportunity to encourage all the actors mobilized around the AISB to further strengthen this dynamic and develop a framework for cooperation and exchange with Congolese schools in order to pursue sharing and enhancing the American and international culture in Congo. Therefore, I invite the AISB to pursue its effort to create a learning community based on merit, which inspires students to reach their full academic potential, which contribute to the country development and thrive a respectful, informed, and prepared global citizens. Ladies and gentlemen, honorable guests, UNESCO expresses its willingness to strengthen its cooperation with AISB in order to enable dynamic youth to access to better training opportunities in line with international standards, which serve as a global reference for countries in their development goals. I wish every success to the AISB for its continuous development and the promotion of education for global citizenship in a rapidly evolving globalized society at the benefit of the emergence of Congo. Happy 10th anniversary to AISB. Long life to a strengthened international cooperation around education and AISB. Thank you for your kind attention. Distinguished members of the government, representatives of international organizations, Mr. Chairman of the Board of Directors of the American International School of Brazzaville, Madam Fatima Medina Moussa, Director General of the American International School of Brazzaville, Dr. Laura Vigan, ladies and gentlemen, strategic partners of the American International School of Brazzaville, distinguished guests in your ranks, grades, and honored titles, protocols respected, dear parents, dear students, dear teachers, good morning. I'd like to begin the speech by expressing my joy and satisfaction to be among you here in this magnificent place of knowledge for the celebration of the 10th anniversary of the American International School of Brazzaville. Ladies and gentlemen, honorable guests. First of all, allow me to congratulate the Board of Directors, the Director of AISB, the parents of students, all the staff and the patrons of the American International School of Brazzaville, whose spirit of initiative and multiple efforts have made possible the creation of the American School in Brazzaville with outstanding success. In view of its performance during this first decade, it is worth mentioning that AISB constitutes an academic framework of reference at the global, regional, and national levels, offering young Congolese and non-Congolese people the opportunity to access a high-quality international training aligned with the international standards of the school. On this happy occasion, I would like to express my gratitude and my sincere thanks to all the authorities present here, honorable representatives of national institutions, bilateral and multilateral and private sector partners for their multifaceted support for the success of this beautiful experience in Congo, and whose presence in this beautiful place testifies to their commitment to education and the culture of academic excellence. The world is now immersed in great turbulence and profound change that confirm and further reassure us that education remains an important pillar for peace, tolerance, human rights, equal opportunities, and sustainable development. As such, education is a considerable source of hope and solution for all children, girls, and boys to access knowledge and know-how
and become as such citizens of the world with greater capacity for socio-professional integration, a guarantee to a dignified existence as well as a harmonious and sustainable socio-economic development. In the light of the magnitude of the concomitant crisis taking place all over the world, education has increasingly become the subject of reflections at national and international levels, with a view to making the best possible choices in order to build a future of education that fully meets the aspirations of people, while ensuring the protection and enhancement of cultural identities. We need to completely rethink the education system and reinvent learning methods exploiting the multiple advantages of artificial intelligence focused on human development and the educational needs of future generations. It is in this context that the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, organized the Transforming Education Summit, which took place from the 16th to 20th of September 2022 in New York. This major event mobilized leaders from across the world, members of the international community, the civil society, youth organizations, and all members of education community and stakeholders, who shared ideas and efforts with great potential to ensure the positive transformation of education and accelerate the achievement of targets set through the Sustainable Development Goal by 2030. C'est dans cette dynamique que la construction du futur de l'éducation et du renforcement de la résilience du système éducatif à l'échelle internationale et nationale que s'inscrivent l'ensemble des programmes d'appui au développement du système éducatif congolais. À cet effet, les interventions majeures de l'UNESCO s'articulent principalement autour de l'accompagnement du gouvernement pour l'organisation des États généraux de l'éducation, la modernisation du système de la formation initiale et continue des enseignants pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, la digitalisation de l'éducation à travers l'utilisation des TIC, le renforcement de la résilience du système éducatif face aux crises, le renforcement des capacités de gestion et de pilotage du système éducatif, le développement de l'enseignement général et de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur axé sur l'adéquation formation-emploi, la scolarisation des filles et des enfants vulnérables, l'éducation complète à la sexualité et l'élimination de la violence et des discriminations, l'alphabétisation fonctionnelle des femmes à travers les TIC et l'appui pour la mise en œuvre de l'agenda de l'ODD 4. Face aux multiples effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur le système éducatif, l'appui de l'UNESCO au gouvernement a permis de mettre en place une télévision nationale scolaire dénommée EADTV, qui émet à travers le réseau TNT et une plateforme nationale d'enseignement en ligne et hors ligne. Ces réalisations s'inscrivent dans la perspective de moderniser le système éducatif à travers la valorisation de l'intelligence artificielle et de renforcer la résilience du système face aux crises. Aussi, conscient de l'importance de la santé des jeunes inscrits au cœur de l'agenda ODD 4 et considéré comme l'un des défis majeurs à relever à l'échelle mondiale, l'UNESCO accompagne l'État congolais pour doter les adolescents, les jeunes garçons et les filles de connaissances, compétences, attitudes, aptitudes et valeurs associées à des services qui améliorent leur bien-être et leur autonomie. La création de l'école internationale américaine au Congo participe à valoriser le rôle crucial que joue l'éducation dans le processus de développement et d'émergence de la République du Congo. Les efforts que vous avez déployés dans ce sens contribuent considérablement à accompagner le gouvernement et les partenaires sociaux à relever les nombreux défis majeurs du système éducatif. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour encourager tous les acteurs mobilisés autour de l'Aisb à renforcer davantage cette dynamique et à développer un cadre de coopération et d'échange avec les écoles congolaises pour partager et valoriser la culture américaine et internationale de l'éducation au Congo. Ainsi,
j'invite l'AISB à poursuivre les efforts visant à créer une communauté d'apprentissage de distinction sur mérite, inspirant les élèves à atteindre leur plein potentiel académique, à apporter leur contribution au développement du pays et à s'épanouir en tant que citoyens du monde respectueux, informés et préparés. L'UNESCO manifeste toute sa disponibilité à renforcer sa coopération avec l'École internationale américaine de Brazzaville en vue de permettre à la jeunesse dynamique d'accéder à de meilleures opportunités de formation arrivées aux normes internationales, qui constituent une référence mondiale ayant permis à plusieurs pays de se développer et de s'industrialiser. Je souhaite en plein succès au développement continu de l'AISB et à la promotion d'une éducation à la citoyenneté mondiale dans une société en pleine mutation pour une mondialisation à visage humain au profit de l'émergence du Congo. Joyeux 10e anniversaire à l'AISB, que vive la coopération internationale renforcée autour de l'éducation et de l'AISB. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you so much and happy 10th anniversary. I wish you a successful celebration. Thank you. Merci beaucoup à Madame Fatoumata Berry pour ce discours très édifiant et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour ce pays. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons la fondatrice et la présidente du conseil d'administration de Aisb, Madame Fatima Beyina Moussa. Thank you, Dr. Yvonne, for that. Thank you, Madam Fatoumata Berry, for that wonderful speech and all the work you're doing for this country. And now it's with great pleasure that we welcome the founder and the board of directors of Aisb, Madam Fatima Beyina Moussa. Thank you, everybody. Thank you. Good morning. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais m'exprimer, si vous voulez bien, quelques minutes en anglais et ensuite je vais passer au français. Donc, I don't have a speech for you today. I just have a story to tell, a very short one, but I'll go ahead and tell it. How we came about creating AISB. So my husband Belgaza Beyina and I, are executives from the central bank of our region, the Banque des États de l'Afrique centrale. When we decided to pursue our careers in New York and then Lagos, we then came back to Brazzaville to work. But the family had grown from 2 to 4 people. So we had 2 boys when we came back from the US. And we needed to get them into a school. And we were looking for an international school, a school where there could be, teachings in English and international education for our 2 boys. And when we got here, there was none. There was a French school and Congolese school, but we didn't find the school we were looking for. And we started, taking information, going to the US Embassy, and understanding why there was not such a school. And then we were informed that if you want a school, why don't you build it? We said, okay, fine, let us go and think. And after taking all sorts of information on the internet, from the US, from the Department of Education in the US, from other schools in Africa and the way they were created, we thought that, we saw that there were experiences like this one, where schools had been set up by parents, by associations of parents, by foundations,
So then we had the idea to create the foundation for African education, and it started from there. What I want to do today is really to introduce you to the people who were there at the beginning. And when AISB was at first just an idea in my mind. It was created, it existed, but it was in my mind. It had to become a reality. And for it to become a reality, I had the support of my husband, Belgaza. If you can come on the stage, please. It was a family project at first. We discussed it at length at home, and then we decided to do it. I discussed with my colleague with whom I was working at the Ministry of Finance at the time, Elifal Balula. That's when Elifal and I and Belgaza decided to set up the Congolese Foundation for Education, which is the body that would give birth to AISB. And then we had our friend and brother, Francis Wega, who was there in the US. And we called him and we said, Francis, come, because we have a project that we need a project manager. He was living in the US at the time and working. And we said, please, come and stay in Brazza for a while, because we have this project and we need to materialize it. And that's how it all started. When Francis came, we found this place, this location. We waited for a year before it was given to us, granted to us. And when it was finally granted to us, then when the project started. The foundation was already set up. We were fundraising, looking for money, asking everybody we knew to help us. And then we contacted the American School of Yaoundé for a partnership, because when we found this place, it was a very old school. We had to refurbish it. And then when refurbishing, we had a building, but we still didn't have a school. That's what prompted the partnership with the American School of Yaoundé to help us set up a school, an American international school, because this obeyed to such standards. It was so, we had so many constraints. For it to become a school, we needed help. That's what got us to Yaoundé and to Dr. Paul Shepard, who then helped us in 1 year. We started the project in September 2011, and in August 2012, we were able to open this school, and it was the American International School, as you know it, in Brazzaville. And it was just it was a race. We had to run a lot, we had to do a lot, we needed a lot of help, but we were lucky enough to find benefactors, people who believed in us, who helped us in so many ways, you know, with a bit of money, with construction material, with the first parents also who came and, you know, enrolled their kids. These were our heroes, because we knew we were not working for nothing. And then we also had the support of the US Embassy. It was Ambassador Chris Murray, and he gave us all the support. He wrote a letter to future parents to say that the US Embassy was totally supporting our project, and his staff would come here and work with us, and that's how it all started, and that's how it became AISB as you know it. Thank you. So if you allow me, I'll say it in French very quickly. I don't want to take too much of your time. Merci beaucoup. J'expliquais donc en anglais tout à l'heure l'histoire des AISB, comment AISB est né. AISB est né après notre retour, à mon mari Belgaza, Beina et moi-même ici à Brazzaville. Nous sommes originairement des cadres de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et nous avons décidé de continuer notre carrière aux États-Unis, à New York, où nous sommes allés travailler, et ensuite à Lagos, au Nigeria. Quand nous sommes revenus à Brazzaville, notre famille avait grandi. On n'était plus 2, on était 4. Et il nous fallait trouver une solution pour les 2 personnes additionnelles de la famille.
des garçons que nous avions eus entre-temps. Et quand nous sommes arrivés à Brazza, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'école internationale, américaine, ou même anglaise, ou en tout cas de type international, avec enseignement en anglais. Et après avoir pris toutes les informations possibles auprès de l'ambassade des États-Unis à l'époque, sur Internet, et envers les différents départements aux États-Unis qui pouvaient nous donner des informations sur la création d'écoles, nous nous sommes rendus compte que si nous voulions vraiment une école américaine à Brazza, la seule solution, c'était de la créer nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons donc créé la fondation congolaise pour l'éducation à l'époque, qui est devenue fondation africaine pour l'éducation. Et avec donc mon mari et moi, nous avons travaillé avec Elie Fall, mon collègue. À l'époque, nous travaillions tous les deux au ministère des Finances et nous avons décidé tous de faire venir Francis Wega, qui est ici à côté de vous, des États-Unis, on l'a appelé, parce que nous savions que sa spécialité, c'était le project management, c'est-à-dire l'implémentation de projets. Comment partir d'une idée que nous avions, dont nous savions qu'elle était une bonne idée, mais nous ne savions pas exactement comment faire pour la transformer en réalité. Francis est arrivé et le travail sur le projet a réellement commencé. Nous avons d'abord trouvé cette localisation, qui était une vieille école à l'époque, qui n'était pas vraiment une vieille école, qui était occupée, mais dont les locataires étaient en train de partir. On nous a attribué ce site, et c'est quand on nous a attribué le site que le projet a réellement commencé. Et au début du projet, nous avons commencé d'abord à travailler sur l'infrastructure, mais en travaillant sur l'infrastructure, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions toujours pas d'école, parce qu'on pouvait avoir un bâtiment, mais pas une école américaine internationale. Et c'est ce qui nous a poussé à faire le partenariat avec l'école américaine de Yaoundé, à Soy. Et c'est ce partenariat qui a précipité les choses et qui nous a permis en très peu de temps, c'est un partenariat académique, donc qui nous a permis de créer l'école Aisb. Et voilà, c'est comme ça que l'école est née et nous avons bénéficié de l'aide de nombreuses personnes, toute aide multiforme, d'argent, mais aussi de toutes sortes de possibilités. Les gens, on a demandé à toutes nos connaissances comment pouvez-vous nous aider à ouvrir cette école en l'espace d'1 an. Voilà, c'est comme ça que nous avons pu mettre sur pied le projet. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier ceux qui étaient présents aux premiers instants. Non seulement il y avait nous 4, mais il y avait aussi quelqu'un qui s'appelle Imad Kojok, qui est ici dans l'assistance et qui a fait tout le travail d'infrastructure. Imad, est-ce que tu peux venir? Parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous ne savions pas exactement comment faire. Nous ne savions pas comment procéder. Et heureusement, on avait Imad qui nous a aidés à mettre en place une équipe de construction qui a travaillé nuit et jour, construit la piscine, rénové l'ancien bâtiment, arrangé, ajouté les salles que vous voyez. Et le deuxième bâtiment de l'école est venu 3 ou 4 ans après. Donc, n'eût été Imad, ça aurait été impossible de faire ce travail. Il était avec son contremaître, M. David. David, viens s'il te plaît. Et aussi une autre dame qui s'appelle Mme Panda Sako, qui était dans cette équipe et qui a travaillé d'arrache-pied matin et soir pour faire de ce bâtiment une réalité pour une rentrée scolaire qui a donc eu lieu en août 2012. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Je voulais que vous voyiez ces gens pour comprendre d'où ça vient. Les gens qui étaient là au moment où Aisb n'était qu'une vague idée, un vague projet. On peut même dire un rêve, une inspiration, mais pas encore une réalité. Donc voilà, Madame Panda. This is the original team of the people who were there when there was no school. There was just an idea, a project, an aspiration, a dream. It was something you had to believe in because you couldn't see anything. Even when you came, when the construction site was on, you would only see, bricks, cement, things. You would not see a school.
But those people believed in it, and we did it because also we had the US Embassy and the parents who believed in us. So I really have to thank you guys, Mariam, Nathalie, vous tous, Marie-Paul, Monsieur et Madame Kiba, tous les parents du début, Monsieur et Madame Okoko, ils sont venus ici, ils ont vu un chantier, mais ils ont cru en nous quand même. Et ça, on ne pourra jamais les remercier assez. Donc je veux aussi inviter quand même sur le stage les deux personnes qui ont inspiré cette idée. Je ne sais pas si... Ils n'ont pas beaucoup travaillé sur le projet. Il y en avait un qui avait 5 ans, l'autre avait 2 ans. Monsieur Eman Deina, Monsieur Messilan Deina. These are the two people who inspired the whole project. They did nothing, they didn't work, they were just playing and giving us our time, but still they were the ones who inspired us to do it in such a short time. Thank you for everything, but I want to give the opportunity to Francis, who was the project manager, to speak a little bit. Thank you. Well, thank you very much. Merci infiniment pour la parole et puis pour tout ce rappel historique de la part de la présidente du conseil d'administration. En fait, comme elle a dit au début, ce ne sera pas un speech, c'est juste quelques petites anecdotes. So thank you again for listening to us today. It's not going to be a speech, just some few anecdotal stories which made our project very exciting in the beginning. Donc en fait, ce qui s'est passé ici a été rendre possible ce qui est généralement impossible dans les conditions que nous connaissons. Ça se raconte aussi facilement, mais ce n'était pas évident. Une première anecdote, c'est lorsque on essaye de cadrer le projet dans son entièreté, on se rend compte qu'il faut l'appui de l'expertise académique. Et on se dit, bon, à la fin, on ne va pas réinventer la roue. Donc, la première approche, c'est de se rapprocher de ceux qui l'ont fait à côté, à Kinshasa, qui avait une école américaine très grande d'ailleurs. Nous y sommes allés et posé le problème, le besoin d'accompagnement de leur part, avec pour objectif de démarrer une école en 10 mois. En fait, dès l'instant où le feu vert a été donné, on avait 10 mois devant nous pour démarrer pour une année scolaire. C'est pas donné du tout. Dans une école internationale américaine. On s'en va à Kinshasa, on rencontre la directrice de l'école de l'époque. Qui nous dit, bon, vraiment, après nous avoir écoutés, nous dit, bon, écoutez, sincèrement, c'est impossible, ça n'a jamais été fait dans le monde de créer une école de cette envergure en 10 mois, ça n'a jamais été fait. Donc, c'est au moins 2 ans, au minimum 2 ans si vous êtes performant. Et donc, vraiment, merci, on ne peut pas vous aider, mais notre téléphone est disponible au cas où vous avez besoin de quelques petits conseils, quoi. Voilà, donc, c'est comme ça que nous sommes repartis. Et je vais d'abord dire ça rapidement en anglais. So the first anecdote is about when we first decided to go forward with this project. We thought we would need some help from an academic institution who already has the expertise in running an American international school. So we went across the river to meet with the director of the American school in Kinshasa, which was really just across, 15 minutes away. And we were very eloquently turned down by being told 10 months was impossible to set up such a school. So, the only option they gave us was a phone number to ring them when we have issues. So, donc, plus tard, disons 8 ans plus tard, il y a 2 ans, j'ai retrouvé la directrice de l'école en question dans un forum international qui était plutôt très étonnée de ce que nous avons pu accomplir.
Voilà. Donc la deuxième anecdote, c'est pendant qu'on est en train de construire ici, il y a des parents qui doivent inscrire leurs élèves, leurs enfants pour l'année scolaire. Ils voient des bâtiments, rien n'est fait, les enseignants ne sont pas là, il n'y a encore rien. Mais alors on leur demande d'inscrire leurs enfants pour l'année scolaire qui va commencer. Bon, alors je me souviens bien d'un parent, Dieu merci, elle n'est pas dans la foule aujourd'hui, mais qui est arrivé avec une de ses camarades, maman aussi, et nous dire, bon écoutez, vraiment, vous savez, l'année scolaire de l'autre côté doit débuter, et nous sommes appelés à inscrire nos enfants dans cette école-là. Si vous nous empêchiez de les inscrire là-bas, en nous garantissant que vous allez démarrer, si vous feriez mieux de démarrer. Parce que nous avons 48 heures pour aller inscrire nos enfants. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez démarrer? On a regardé, on a dit, mesdames, on est sûr de démarrer. Vous n'avez pas peur? Non, je crois que si vous regardez ce que nous avons pu faire depuis quelques mois, vous pouvez vous projeter par rapport à nos futures performances. Donc, nous croyons que... Et elles nous ont regardé et dit, vous savez quoi? Bon, nous n'allons pas inscrire nos enfants dans cet établissement. On va vous attendre. Mais vous ferez mieux de fuir le Congo littéralement, si votre école n'est pas disponible le premier jour de la rentrée. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que le premier jour de la rentrée, on était tous là, on était tous contents. Voilà. So what I was just saying, and I'll cut it very short, was that a couple of parents who were supposed to be signing up their kids in their usual school came about and said, you know what, we only have 2 days left to sign up our kids to their normal school. I mean, do you really mean that this school will be ready at the first day? We said, yes, we think so. We are pretty sure. We are certain that it will be open. We actually went about and showed them the complete schedule, le chronogramme complet de tout ce qui devait se passer, and we showed them how we were moving along. And they said, you know what? Okay, we will not sign up our kids in that school, but guess what? Make sure you run away from this country if this school doesn't open on the first day. So, thank God it did open, and we were all a happy family then. Donc, je vais simplement m'arrêter là avec la toute dernière, c'est que quand on est allé, en partant de Kinshasa, on est allé maintenant, next close, le plus proche, c'était Cameroun, hein, notre pays de nationalité aussi. C'était Cameroun, on y est allé et on a rencontré le directeur de l'école américaine de Brazzaville, de Yaoundé, n'est-ce pas, qui... sans réfléchir, a été piqué de la même folie que cette équipe. A été piqué de la même folie et a embarqué tout de suite, avant même d'aller demander la permission à son board. Donc finalement, le board a approuvé la contribution de leur directeur, n'est-ce pas, dans notre équipe de mise en œuvre. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir l'accompagnement de l'école américaine. Donc sur ce, je voudrais prendre beaucoup plus de temps, à moins que je pense que c'est terminé. Merci, je vais passer le micro de la présentation. Just to thank you for everything and especially for being here today and for supporting us as you've always done. Thank you so much. We're very, very grateful. Merci infiniment à vous. Merci pour l'aide et le soutien que vous apportez à cette école. Je pense que c'est une école qui était nécessaire dans le paysage éducatif à Brazzaville. This school was a necessity. It had to be created, and I'm happy that I found the people who are behind me to help me and other people who are not here today. But I'm really grateful. I feel so lucky that we were able to conduct this project until the end. Je pense que c'est une école qui était une nécessité, donc je suis très très reconnaissante à toute l'équipe qui est derrière moi, mais aussi à ceux qui ne sont pas là et qui ont participé à ce projet pour qu'on ait aujourd'hui une école internationale en langue anglaise à Brazzaville. Merci beaucoup. Thank you so much.
Merci beaucoup Madame Fatima et à Monsieur Francis de nous avoir donné ces petites anecdotes. Et cette école ne serait rien aujourd'hui sans nous. Et c'est avec grand plaisir qu'on va apprendre un peu plus à propos du Congo avec les plus petits. Donc détendez-vous avec nos élèves de classe de CP et de CE1. Thank you, Madam Fatima Beina Musa and Mr. Francis Barry for such a beautiful story. Now let's learn a little bit more about Congo from the little ones. Give it up for our first and second graders. Ei, Manuel, natata ya betu, ya kentu Julia, wafaso. Ka bien, ka bet midrina nzila, bokila bambangi. Etan Gaspar, ya menwa mekwisa ya mekatuka na mvuti. Kwezo nzila bamama. Beto natanda makayab. Beto nakwisa. Tapé Shango Pasie, Batibuni, Wetani. Let's talk about them. The people of Kulu are called Vili people. Some of the languages are Vili and Muktuba. Kikongo Yalita is one of the official languages. The districts of Kwilu are Inda, Kakabwika, Majingokai, Mvuchi, Nzambi, Chabanza. The borders of Kwilu are by the northwest Gabon, by the east nearly, and by the south Cabinda, and by the west Atlantic Ocean. The main food of Kwilu are fish and cassava, also called Markamankatsu. Based on Kwilu Nari River's Atlantic Ocean, its rich soil and the Mayam forest, economic in mainly in the oil sector, fishing sector, main research, farming and hunting. The Kwilu-Nyari River is the most important river flowing to the Atlantic Ocean. Some of the places to visit include La Pointe Indienne, La Plage de Longo, Le Gorge Sauvage, Le Gorge de Gesso, and Kongwati Park.
Aren't they cute and smart? You can tell they're Aisb students. Are you guys ready for more dancing? Give it up for our secondary Aisb students dance. Ne sont-ils pas mignons et aussi intelligents? On peut vraiment dire que ce sont des étudiants de Aisb. Êtes-vous prêts pour plus de danse? Laissez-vous aller avec une prestation de nos élèves du secondaire.
What a performance. Wasn't that wonderful, guys? Give another round of applause for the secondary students. This day keeps getting even better. The Aisb band had its first performance, and we heard our very own school anthem. And now we're delighted to present to you, for the very first time, Aisb's orchestra. Quelle prestation, n'était-ce pas merveilleux? Cela mérite bien un deuxième tour d'applaudissements. Cette journée ne cesse de s'améliorer. Aisb a fait sa première apparition et nous avons écouté notre propre hymne scolaire. Et maintenant, nous sommes ravis de vous présenter pour la toute première fois l'orchestre de Aisb.
Mrs. Authority once again for blessing our school with the gift of music. Next up, our elementary students have a special dance. Merci Monsieur Autorité, Monsieur Tony encore une fois d'avoir béni notre école avec le don de la musique. Vous avez déjà laissé votre marque à Aisb et on est éternellement reconnaissant. Maintenant, nos élèves du primaire ont une danse spéciale pour vous. Congolais, l'heure de l'avenir a sonné. Notre pays se développe, unissons nos efforts pour une paix durable dans l'amour du prochain, la compréhension et le respect mutuel. Ensemble, construisons notre bonheur. Consolidons l'unité, le travail et le progrès. Sobre de nos amis. Esa
Thank you, Mr. Michael, for taking time to come up with that great performance. Now, can the students who have been here since day one please come up and share your experience at ASB? Quelle belle performance! Merci beaucoup à Monsieur Michael d'avoir pris le temps d'organiser ça. Écoutons les étudiants maintenant qui sont là depuis maintenant 10 ans à Aisb nous donner un témoignage de leur expérience. Good morning, dear parents, teachers, distinguished guests, members of the government. My name is Shema Demango, and I came in AISB during my first grade, and I'm now in grade 11. How has AISB grown during these 10 years? AISB has grown a lot during these 10 years. Each year we're able to get new teachers, and we're able to learn more, and at the same time, the family keeps on growing. Everyone here knows everyone. This is the unity that we have in this school. And if I leave AISB, what would be my legacy? I would say my legacy would be that I've been a funny person, a caring person, and that will be something that I'll be happy to leave when I leave AISB. Thank you. Good morning, everyone. My name is Bessan Beina. I also joined ASB in my first grade year, and I'm currently in 11th grade. How has ASB grown ever since we've joined? So not only the size, but like there's been a new cafeteria, new buildings. The court we're currently on wasn't finished when ASB started. The swimming pool too. And I think that ASB has grown not only in size, but only in the courses that we're taking. ASB has just now got started the IB system. We've been taking more courses. There's now a high school which didn't exist at the start of ASB. Yeah, and I think my legacy at ASB will be that I've shown people with my class also that students can reach their academic potential later on, and even if they didn't start well in the beginning, it can come later. But thank you. Hello everyone, my name is Aisb. I joined ASB in 2012 in pre-K3 and I'm currently in 9th grade. How I think ASB has grown, like the other said, in buildings and size. For example, our secondary building was only built in 2016, so I think it changed a bit. My favorite part about being at ASB is that we're a family, and also these events that we have, like one we're celebrating right now, where we all get to come together as a community, parents, teachers, staff, and everybody, and celebrate. What I will be leaving behind, I think, will be all the trophies I've won during the swimming competitions. Thank you. Hello everyone, my name is Dorcas Kiba. I first joined ASB in 2012 too, and in kindergarten, and I currently am in 10th grade. I'd say my favorite part of ASB would be the community that keeps on adding every single year. I wouldn't be me if it wasn't for ASB today. So thank you for all of that. My favorite part and my most memorable souvenir in ASB would be the canteen, because that's where I passed my funniest times of days. I'd say they forced me to eat a lot of things that were good for me, and I'd never forget that. So thank you, ASB. Hello everyone, my name is Jessica Ramshandani. I joined ASB in pre-K3 and now I'm in grade 8. My favorite part is that the memories I created, the friendship, the connection with the teachers and students. The school has grown in different ways. At first we didn't have the Congo Week, we didn't have a band, we didn't have the anthem, and
there's a lot of more teachers and students since the beginning. My legacy will be all the friendship, my memories, and my connection with the teachers. Thank you. Hi, my name is Marcus Maduna. I joined Aisb in the years 2013 to 2014 when I was in pre-K3 and I'm currently in 9th grade. My favorite part of being in Aisb in these 10 years is the unity this community has and how our family keeps growing. How I've seen Aisb grow during these 10 years is our program and systems we now have, such as MUN, leadership summits, and many more. What I'll be leaving behind is the connections I've made with most of you and all my memories. Hello, my name is Emmanuel Rokoko. I joined Aisb when I was in kindergarten and I'm currently in grade 10. What I like about Aisb is our communication, our relationships. Yes. So my legacy at Aisb is that I would leave here knowing that I've participated in every event that I could, and I encourage everybody to do so. It's really important for leadership skills. Hello, my name is Himan Beina. I joined Aisb in pre-K3 and I'm currently in grade 8. My favorite part about Aisb is all the friendships I made and all the events there was that I attended. And my legacy that I think I'll leave behind in Aisb is I attended every single event, the friendship I made, my memories, and everything else here. Hello everybody, my name is Mariam Diallo and I've been in Aisb since I came in Aisb when I was in 1st grade and I'm currently in 9th grade. So my favorite part about Aisb is the friendships I have with my friends and the relationship I have with other students because we're always polite to each other. We have great communication and there's always somebody you can rely on in case you need help. Aisb has grown in many ways academically and with the buildings. Like for example, this year we're Ivy and we had the new secondary building. And the legacy I'll be leaving here is the many times I've participated in swimming competitions and winning the talent show in 5th grade. Hi, my name is Benta. I joined Aisb in pre-K4 and I'm currently in the 9th grade. My favorite part about Aisb is the community and the different types of activities that we have. How Aisb has grown in the past years, academically and in size, as well, the number of students have grown and staff and faculty has grown too. Hello, my name is Thurston Jones-Vaban. I joined Aisb in the 2nd grade, and right now I'm currently in 12th grade. My favorite part about being in Aisb is the unity and union we have provided at this school, which makes every single person in Aisb, every time we have activities or events, everyone is very inclusive because we know each other and are very cool with each other. Although we are from different parts of the world, and we still, even though we're very diverse, we still blend in very well with each other. And how Aisb has grown during these years is, first, we all started out with just that building you see right behind us, and now you're witnessing where we are right now, like this basketball court. And we have had an amazing basketball team, which I'm proud to be a member of. And my legacy at Aisb, that is, everyone knows I'm a very high-achieving student. So my legacy would be to encourage other students to be high-achieving students as well. Thank you.
so proud to be a part of this family. And now let's take a moment of recognition for this very special group of Aisb students and staff who have been part of this family for these 10 years. The foundation members to come forward and help in handing the certificates of appreciation to our students. And after this, we're going to have the employees who spent 10 years at Aisb, who've been of service to Aisb for 10 years, to come forward and get their recognition. Yes, this station I called you. This is a certificate of appreciation for Bestilan Beina for having spent over 10 years at Aisb. Thank you for being a valuable and humble student at Aisb, Bestilan. Certificate of appreciation handed to Mariam Diallo. Thank you for all your years at Aisb. Certificate of appreciation handed to Amon Beina for the 10 years spent at Aisb. Certificate of appreciation to Emmanuel Okoko for all the 10 years he spent at Aisb. Thank you, Emmanuel Okoko. Certificate of appreciation to Shema Damango for all your 10 years. Thank you very much. Mr. Ellicott. Certificate of appreciation handed to Person Vivan by Madame Beina Musa. Certificate of appreciation handed to Bintan Salazar by Mr. Begaza Beina. Certificate of appreciation to Mary Christie Matumuna handed by Mr. Francis Wida. Please step forward. Certificate of appreciation to Dorcas Kiba for all your 10 years. Thank you, Dorcas, handed by Mr. Balula. Certificate of appreciation to Anais Ngolati for all your 10 years. Thank you for being here, handed by Mrs. Fatima Beina. And certificate of appreciation to Jessica Ramchandani for a beautiful 10 years at Aisb, handed by Mr. Gaza Beina.
come forward. The first certificate of appreciation goes to Karim Abdul Noni for having spent over 10 years at AISB. Thank you for your service, and this goes to the trophy. Noni. Okay, Mr. Wega, you'll be next to hand the certificate of appreciation to Jean-Bertrand Bioko for all the 10 years you spent at AISB. Thank you for your service. Mr. Elifa Badula, you're going to hand the certificate of appreciation to Mr. Michael Kadaba for having spent 10 years at AISB. Thank you for your service, Mr. Michael. Certificate of appreciation handed by Madame Fatima Beina Moussa to Chef Francois Badouma for the 10 years he spent. Mr. Francis Wega, please hand the certificate of appreciation to Mr. Fidel Katima for the beautiful 10 years at AISB. Certificate of appreciation by Mr. Badula to Mr. Emma Aya, our very good driver for 10 years. Of appreciation to be handed by Mr. Bergaza, the Ina to Ms. Genevieve Ngasaki for the 10 years in our kitchen. Mr. Fubayan Menidur, you'll be handed your certificate of appreciation by Madame Fatima Beina for making sure our school is clean all the time. And our garden. Mr. Landry Ngoma also makes sure that we're in a clean environment. Thank you for your 10 years. Ended by Francis Wega. And the last one, I have the privilege to, as the board chair and founder, to hand this to someone who's also been here for 10 years.
We have just come to a very important part of the occasion, and it's the cutting of the anniversary cake. And I would like to invite everyone that participated in the planting of the anniversary tree to join us in the cutting of the cake. Thank you all. Unfortunately, the anniversary cake is not here yet, so we're going to announce the next item, and the cake is going to come as the dessert. Et maintenant, notre orchestre va vous jouer une dernière chanson. Our next activity is going to be another song from our orchestra, Highlight.
touchons à la fin de notre événement et nous vous invitons à vouloir visiter l'exhibition et les stands de nos élèves de la Semaine du Congo qui vous montreront ce que nous avons appris pendant toute cette semaine à propos des 12 régions de notre beau pays. And now we conclude by inviting you to look at our Congo Week displays, which will teach you more about the districts of our beautiful Congo. Oui, attendez. On a failli oublier la meilleure partie de notre événement. The buffet! So there are going to be 3 buffet sessions. This session is going to be for special guests. That session is going to be for parents. And all the way in the field is going to be for students and teachers. We kindly ask the teachers to please order the students by grade. Thank you. You've been such a wonderful audience. And please enjoy your meal. Il y aura 3 sections à ce buffet. Tout là-bas, ce sera pour nos invités. Sur le gazon, pour les professeurs et les parents. Et là-bas, pour les élèves. Que les professeurs aident les élèves à bien vouloir partir en classe et de ne pas saboter pour la nourriture. Merci beaucoup.
ta bénédiction et ton soutien dans ce projet. Voilà, on va profiter. Glorious day for Aisb, the American International School of Brazzaville, to be celebrating the 10th anniversary, and I think it's something that is not to be taken lightly. It's a celebration of milestones, of all the landmarks that Aisb has made, having started with a student population of 55 in 2012 and doubled up at this time, and having graduated 3 cohorts of students who are now in the United States universities and Canadian and UK universities. I think it gives me pride, and I'm really glad and happy that this is happening within my time as a director of the American